Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to today's live health awareness webinar organized by Onus Robotic Hospitals. I am Sai Kiran, and I'll be your host for this informative session. Today's topic is something that affects millions of people silently: hypertension, the silent killer. Many of us might not even know we have high blood pressure until it leads to serious complications. But the good news is, with awareness, regular checkups, and timely management, hypertension can be controlled and even prevented. So, to guide us through this very important topic, we have with us Dr. P. Ravi Kiran, a highly respected consultant, general physician at Onus Robotic Hospitals. With years of experience in managing lifestyle diseases like hypertension and diabetes, he is passionate about preventive healthcare and patient education. Thank you, Doctor, for joining us today. We are delighted to have you with us. Before going to start a session, please note audience. Throughout the session, please feel free to share your questions in the chat box. At the end of the webinar, we will take questions and discuss with them directly with the respective doctor, Mr. Ravi Kiran sir, get his expert insights and recommendations. Doctor, the virtual stage is all yours. Please go ahead. Thank you, Sai Kiran. This is Dr. P. Ravi Kiran, General Physician and Diabetologist at Onus Robotic Hospitals, Champapet. Why did I select this topic as a part of education? నా దగ్గర చాలా మంది పేషెంట్స్ వస్తారు. సార్ నాకు బీపీ ఉంది సార్, నాకు చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఉంది, కానీ నాకు ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ లేవు, సో నేను టాబ్లెట్స్ ఏం వాడట్లేను, ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్ అని అంటారు. బట్ ద అదర్ నేమ్ ఫర్ హైపర్ టెన్షన్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ద సైలెంట్ కిల్లర్. వై ఈస్ ఇట్ కాల్డ్ సైలెంట్ కిల్లర్? లెట్స్ నో అబౌట్ దిస్ వన్ and let's move towards controlling our blood pressure. Let's go. What is hypertension? Let's see what is hypertension. అసలు మనం హైపర్టెన్షన్ గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? What is the need for us to know about hypertension? The numbers are truly alarming. 1 in every 3 adults in India has high BP, and many even don't know. And 1/3 of the population, 33% of the population has high BP, but many of them don't even know about it. Often has no symptoms until end organ damage occurs. That's why it's called as a silent killer. చాలా మందికి 20 years 30 years high blood pressure ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి ఎటువంటి symptoms ఉండవు. One fine day they will wake up in the morning, they will have a session of giddiness, they fall down. When they are brought to the hospital, there will be brain stroke or heart attack, which is fatal with high morbidity or mortality. This is one of the major cause for heart attacks, brain strokes, kidney failures and early death. What is normal blood pressure? బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ అవర్ హార్ట్ పంప్స్ బ్లడ్, అంటే హార్ట్ లబ్డప్స్ ఎప్పుడైతే ఆ సైకిల్ నుంచి పాస్ అవుతుందో ఇట్ పంప్స్ బ్లడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హార్ట్. ఆ బ్లడ్ బయటికి వచ్చే బ్లడ్ ఒక ప్రెషర్ ద్వారా హార్ట్ నుంచి బయటికి వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లడ్ ప్రెషర్. అయితే ఇందులో 2 types ఉంటాయి, సిస్టాలిక్, డయాస్టాలిక్. అంటే వెన్ ద హార్ట్ పంప్స్ బ్లడ్ యాక్టివ్లీ అవుట్ ఆఫ్ ద హార్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్. ఎప్పుడైతే హార్ట్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుందో అప్పుడు మన మేజర్ బ్లడ్ వెసల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం వలన డయాస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ సిస్టాలిక్ అండ్ డయాస్టాలిక్. What is the normal value? The normal value is less than 120 mm of systolic and less than 8 mm of diastolic. Whereas there are multiple gradations. అంటే చాలా సొసైటీస్ ఉన్నాయి. ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ హైపర్ టెన్షన్ కానివ్వండి, అమెరికన్ సొసైటీ ఫర్ కార్డియాలజీ కానివ్వండి, ఏసీఏ, అంటే మల్టిపుల్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క క్రైటీరియా ఉంటుంది. బట్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్రైటీరియా యూజ్ దిస్ వన్. Normal blood pressure is less than 120/80. Elevated normal is 120 to 129 of systolic and less than 80 of diastolic. But grade 1 is 130 to 139. We can see the values. These are the values which have to be treated. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం the BP of more than 130 should be treated. మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ నాన్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది పేషెంట్ ప్రొఫైల్ ని బట్టి ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ ద BP is more than 130, the patient should be advised strict diet, lifestyle changes and if needed medications. And if the BP is more than 180/120, that is a hypertension crisis. ఎందుకంటే నిమిషం గడిచే కొద్దీ అంత హై బీపీ ఉంటే ఎప్పుడున్న మెదడులో రక్తనాళాలు చిట్లచ్చు, పక్షవాతం రావచ్చు. సో మోర్ దెన్ 180/120 ఈజ్ ఎ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ. హౌ డస్ ఇట్ డ్యామేజ్ బాడీ? అంటే చాలా మందికి తెలియదు, అంటే బీపీ ఉండడం వల్ల ఏం డ్యామేజ్ జరుగుతుంది, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది అని అడుగుతుంటారు. సో హౌ డస్ ఇట్ డ్యామేజ్ అవర్ బాడీ? విల్ లెర్న్ ఇన్ డీటెయిల్. గుండె మీద ఏమవుతుందంటే ద హార్ట్ హ్యాస్ టు పంప్ అగేన్స్ట్ ద హయ్యర్ ప్రెషర్స్. అంటే మన హార్ట్, అంటే మన బాడీలో ఉన్న ప్రెషర్ ని దాటుకొని హార్ట్ పంప్ చేయాల్సి వచ్చేసరికి ద హార్ట్ మజిల్స్ థికెన్.
ఎప్పుడైనా కానీ ఏదన్నా బాడీ పార్ట్ కానివ్వండి ఓవర్ యూస్ చేసింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ఫెయిల్యూర్. సో హార్ట్ మజిల్ థికెన్స్ ఫాలోడ్ బై హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ హార్ట్ అటాక్. బ్రెయిన్కి వచ్చేసరికి ఆర్టరీస్ విల్ కాజ్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అండ్ మెమరీ డిక్లైన్. మనకి మెదడులో ఏమవుతుందంటే ఆ రక్తనాళాలు థిక్ అవ్వడము, దానివల్ల బ్లడ్ సప్లై తక్కువ అవడము, దానివల్ల బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావడం జరుగుతుంది. ఆల్సో దేర్ ఇస్ ఆల్సో vascular dementia, where long-standing hypertension and all the other causes can causes dementia second due to the lack of proper blood supply. కిడ్నీలోనేమో హై బ్లడ్ ప్రెషర్ వల్ల ఫిల్టర్స్ డ్యామేజ్ అవడం వల్ల హైపర్టెన్సివ్ కిడ్నీ డిసీజ్ రావడము, డయాలసిస్ మీద వెళ్ళడం లాంటివి కూడా జరుగుతుంటాయి. ఐస్లో రెటినోపతి, హైపర్టెన్సివ్ రెటినోపతి is the most common cause for ophthalmology complications in a patient. Next, we will know about the risk assessment and early detection, because early detection only can help us prevent the morbidity and mortality. Who is at Yes, risk? doctor. అంటే మనం ఎవరితో మనం రిస్క్ అని ఎవరికి ఉందనుకుంటాం అంటే మనము బికాస్ వీఆర్ 150 crore పాపులేషన్, వీ కాంట్ స్క్రీన్ ఎవ్రీబడి. ప్రతి ఒక్క పర్సన్ని మనం చేయలేం. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ సమ్ గైడ్లైన్స్ విచ్ వుడ్ హెల్ప్ అస్ ఐడెంటిఫై ద పర్సన్స్ ఎట్ మోర్ ఆఫ్ ద రిస్క్, ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ 40 years, family history of hypertension, or else other spectrum of metabolic syndrome like diabetes or obesity, ఇవి ఉంటే కూడా that's a risk factor for high blood pressure. వాటితో పాటు lack of exercise, high salt intake, alcohol and Yes, doctor. smoking, stress and poor sleep. అయితే Yes, ఏదన్నా yes. కానీ మనకు మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ లో ఒక ఫైవ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి మనకి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ జెనెటిక్, విచ్ వీ కెన్ డూ నథింగ్ అబౌట్ ఇట్. దాని తర్వాత డైట్, లైఫ్ స్టైల్, స్ట్రెస్ అండ్ స్లీప్. ఈ other four parameters play very major role in hypertension control. రికగ్నైజింగ్ ద సైలెంట్ సైన్స్. అయితే నన్ను అడుగుతుంటారు, సార్ నాకు మరి బీపీ బీపీ ఉంటే ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ వస్తాయి సార్, నేను ఎలా చూసుకోవాల్సి వస్తుంది అని అడుగుతారు. అన్ఫార్చునేట్లీ ఫర్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ దెర్ ఆర్ నో సిమ్టమ్స్ ఫర్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓన్లీ మైనారిటీ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్లోనే హెడేక్ కానివ్వండి, డిజీనెస్ కానివ్వండి, ఫెటిక్ కానివ్వండి వస్తుంది. దట్స్ వై ద స్క్రీనింగ్ ఆఫ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈస్ డన్ సో ర్యాంపెంట్లీ. అంటే ఎవ్రీ హాస్పిటల్ కానివ్వండి, ఎవ్రీ క్లినిక్ కానివ్వండి, ఎవ్రీ చిన్న సెటప్స్లో కానివ్వండి, ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్స్ చేయడానికి కారణమే ఇది. To prevent those risk factors early and to treat it early, because only we identify through it only through the machines. అంటే మనం చెక్ చేసే మెషిన్స్ ద్వారానే మనకు తెలుస్తుంది మనకి హై బీపీ ఉందని. మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్స్ నో బీపీ. చాలా మంది పేషెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే అసలు నాకు బీపీ లేదు కైనా నాకు ఎందుకు వచ్చింది అనుకుంటారు. కాదండి, Yes, మీకు yes. ఎప్పటి నుంచో బీపీ ఉంది, మీకేం సిమ్టమ్స్ రాలేదు, మీకేం ప్రాబ్లం రాలేదు అంతే. సో వచ్చిన కొంతమందికి కూడా అకేషనల్లీ హెడేక్ రావడం కానివ్వండి, డిజీనెస్ కానివ్వండి, మెడనరాలు నొప్పి రావడం కానివ్వండి, నెక్ మజిల్స్ పెయిన్ లా రావడము, కొంచెం కాళ్ళు తేలుతుండడం, ఇట్లాంటివన్నీ అనిపిస్తాయి. అండ్ ద వర్స్ట్ థింగ్ ఈస్ బై ద టైమ్ దీస్ అపియర్ దెర్ ఆల్రెడీ సమ్ డ్యామేజ్ డన్ టు ద బాడీ. లైఫ్ స్టైల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. First in the lifestyle and management, first we have to know the proper way to check a BP. చాలా మందికి ఏమవుతుందంటే దే డోంట్ నో ద ప్రాపర్ వే టు చెక్ బీపీ. వాళ్ళు ఒక ర్యాండమ్ గా చెక్ చేసుకుంటారు, హై వస్తుంది అనుకుంటారు, టెన్షన్ పడతారు, హాస్పిటల్కి వస్తారు, అక్కడ ప్రాపర్ గా చెక్ చేయరు, బీపీ హై వస్తుంది. దే విల్ బి స్టార్టెడ్ ఆన్ మెడికేషన్, దే యూస్ ద మెడికేషన్ ఫర్ 2 or 3 days, దే డెవలప్ గిడినెస్, దే డెవలప్ హైపోటెన్షన్, దే ఫాల్ డౌన్. సో వీ హ్యావ్ టు నో ద ప్రాపర్ మెథడ్ ఆఫ్ చెకింగ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ప్రాపర్లీ. Yes, yes, sir. It's going on, sir. Yeah. Measuring BP correctly. So we have to ఎందుకంటే this is the era where home BP monitoring is the major role played. అంటే మేము చాలా మంది పేషెంట్స్ చెప్తుంటాం, వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వచ్చి చెక్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి బీపీ హై వస్తే we advise them to check the BP at home. అంటే ఇంట్లో ఉన్న ఆటోమేటిక్ బీపీ apparatus లో వాటిలో మనకు ఒక 2-3 times చెక్ చేసుకుంటే that is more reliable, because technology is getting upgraded and the machines are becoming more precise in checking the BP. సో ఒకవేళ ఇంటి దగ్గర చెక్ చేసుకున్నా, హాస్పిటల్కి వచ్చినా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలనేది we will walk through. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్, వచ్చిన తర్వాత బీపీ చెక్ చేసే ముందు అట్లీస్ట్ ఒక 5 minutes అనేది ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఉండాల్సి వస్తుంది. దిర్ షుడ్ బి నో Yes, ఫిజికల్ doctor. యాక్టివిటీ, దిర్ షుడ్ బి నో స్ట్రెస్. Yes, yes. అండ్ ఐ యూస్ ద రైట్ కఫ్ సైజ్. అంటే అది దట్ కెన్ బి హెల్ప్ బై యువర్ డాక్టర్స్. మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ద బల్బ్ ఏదైతే మనకి ఎయిర్ ఇన్ఫ్లేట్ అయ్యే బల్బ్ ఉందో దట్ షుడ్ కవర్ 80% ఆఫ్ ద ఆర్మ్ సర్కంఫరెన్స్. ద ఇన్ఫ్లేటింగ్ బల్బ్ షుడ్ కవర్ 80% ఆఫ్ యువర్ ఆర్మ్ సర్కంఫరెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ ఆర్మ్ at heart level. Always remember this rule. Your BP apparatus, your heart and your hand must be at the same level. మీ గుండె BP apparatus మూడు సేమ్ లెవెల్లో ఉండాల్సి వస్తుంది. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ అవాయిడ్ కాఫీ, స్మోకింగ్ ఆర్ ఎక్సర్సైజ్ 30 minutes బిఫోర్ చెకింగ్ యువర్ టెంపరేచర్. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఒక బ్రిస్క్ వాకింగ్, హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రిస్క్ వాకింగ్ వెళ్ళి దే కమ్ బ్యాక్, దే సిట్ అండ్ దే చెక్ దర్ బీపీ. They will see higher BP recordings and that will stress them even more out and that would lead to more hypertension. Also,
ఈ జనరేషన్లో ఎలా ఉంటుందంటే, బికాస్ యూ హ్యావ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ చెకింగ్ యువర్ బీపీ అట్ హోమ్, యూ అడ్వైజ్ యూ టు చెక్ అట్లీస్ట్ ట్వైస్ డైలీ ఫర్ 7 days టు టేక్ దట్ యావరేజ్. చాలా మంది ఒక సింగిల్ రికార్డింగ్ తీసుకోవడం, దాని మీద మెడికేషన్ చేంజ్ చేయడం, దట్స్ నెవర్ అడ్వైజబుల్ ఇన్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్, బికాస్ బీపీ గెట్స్ ఫ్లక్చుయేటెడ్ బై మెనీ థింగ్స్. మీరు చేసే ఆలోచన బట్టి, మీరు ముందు రోజు పడుకున్న నిద్రను బట్టి, మీకున్న స్ట్రెస్ని బట్టి, మీకున్న లైఫ్ స్టైల్ని బట్టి, దర్ ఆర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ విచ్ వుడ్ అఫెక్ట్ ద బీపీ. సో a single BP Yes. recording will always mislead us to improper treatment. Never do that one. What is the most important thing? This is the most important crux of the meeting. See, చాలా మందికి ఏమవుతుందంటే, they go for high blood pressure, they're advised medications, they put on medications without advising any lifestyle changes. See, lifestyle is the most important thing in high blood pressure control. Diet, Yes, lifestyle, stress and sleep management, along with medications are good for BP control. Medications are just 1/5 of the part of controlling BP. Diet, lifestyle, stress management, sleep management, and medications. Medications are the last thing that we should be using to control our blood pressure. So what is the lifestyle that would be working for us? Let's discuss about this in detail. చాలా మంది అడుగుతారు, సార్ సాల్ట్ ఎంతకి రిస్ట్రిక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. See, the simple thing is 1 teaspoon of salt per entire day. That is the maximum salt you can utilize. ఒకవేళ 1 teaspoon మనకి క్యాలిక్యులేషన్ కష్టం అవుతుందంటే, per month average. Per month, the salt consumption should be less than 150 grams per an adult. అంటే మీ ఇంట్లో కనుక మీరు 3 adults ఉన్నారనుకోండి, 450 grams of salt కన్నా ఎక్కువ మీరు మంత్లో కన్సూమ్ చేయకూడదు. Less than 450 grams of salt per month is the advisable limit. డైలీ లిమిట్కి వస్తే కనుక ఒక అడల్ట్ పర్సన్కి 1 teaspoon కన్నా ఎక్కువ కన్సూమ్ చేయకూడదు. అండ్ స్ట్రిక్ట్లీ అవాయిడ్ పికిల్స్, పాపడ్స్ అండ్ చిప్స్, బికాస్ they are loaded with salts and they are rich in salts, which would be more than what is needed for us. Also, always remember, stored food has more, at least salt gaani sugar gaani lekapothe oka item can't be stored in a shelf life of more than 3 months. అంటే మనకు వచ్చే ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అన్ని కూడా, ఫర్ దెమ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ enlarged shelf life, they are loaded with salt or sugar. So avoid all forms of processed food and only consume freshly homemade food. That is the best thing you can do for yourselves. Physical activity koste, more than 150 minutes per week. Example, 30 minutes for every 5 days a week. That is the bare minimum that you should do. What we advise is 30 to 40 minutes of activity every day. That is the best thing you can do for yourselves, because a regular activity, exercise will help us release endorphins, which are also called as happy hormones. మీరు డైలీ కనుక వర్కౌట్ చేసినట్టయితే ఆ హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల మీ స్ట్రెస్ కానివ్వడం కూడా ఇంకా బెటర్ అవుతాయి. Weight, always make sure maintain your BMI less than 25, especially if they are మన South Asian వాళ్ళైతే కనుక even at BMI of less than 22 is advisable, because we are a thin body habitus. మనకి ఇంకా BMI ఇంకా లో ఉండాల్సి వస్తుంది. At least less than 25 is advisable. Get a good sleep of 7 to 8 hours of sleep daily. One thing I want you people to know is there are many sleep programs available in and around us, especially in hospitals, where we can guide you to get the maximum advantage of the sleep. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, ప్రాపర్ స్లీప్ ప్యాటర్న్ తెలియకపోవడం వల్ల కూడా వాళ్ళకి స్ట్రెస్ పెరగడం, దాని వల్ల వాళ్ళకి హై బ్లడ్ ప్రెషర్ రావడం జరుగుతుంది. అయితే ఎవరికైతే who are suffering from all these metabolic syndrome side effects, వాళ్ళకి even if they change some pattern of their sleep also, that would show them good benefit. Alcohol, no alcohol is good alcohol. ఒకప్పుడు there were many studies that 1 peg for females, 2 pegs for males అనుకుంటే కానీ, but latest studies strictly say no alcohol is good alcohol for your body. Stress కోసం you can do yoga, breathing exercises, JPMR breathing exercise కానీ, మ్యూజిక్ కానివ్వండి, ఏదైనా విన్నట్టయితే కనుక that too will help you with stress management. And even daily physical activity, daily gym will also help you manage your stress. డైట్కి వచ్చేస్తే సాల్ట్ రెస్ట్రిక్షన్తో పాటు, this is one of the most famous diet, DASH diet. DASH diet is specifically used for hypertension, where it would control our blood pressure. A diet which is rich in fruits, vegetables, nuts, and less oil and less sugar. This is the most advantageous diet which would help us reduce BP. Also in physical activity లో కూడా మనకి brisk walking or jogging gives us the maximum advantage of reducing blood pressures. There are some studies where a person doing brisk walking for more than 30 minutes can reduce their systolic by 10 mm of mercury. 10 mm of mercury only మనం డైట్ లైఫ్ స్టైల్తో మనం తగ్గించుకోగలుగుతాం. సో బ్రిస్క్ వాకింగ్ for at least half an hour a day is the most important take home message for you. Restricting salt to less than 150 grams per month and brisk walking. These two are the most important things which you can do for yourselves to reduce medications or to use no medications. Yes, doctor.
వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ మిత్స్? చాలా మంది అనుకుంటుంటారు మెడిసిన్స్ కంట్రోల్ బీపీ బట్ డోంట్ క్యూర్ ఇట్ అని. అలా ఏం లేదండి. మెడిసిన్స్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అస్ కంట్రోల్ బీపీ విచ్ కెన్ ప్రివెంట్ ద లాంగ్ టర్మ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. అయితే ఇంకోటి చాలా మంది Yes. ఏమనుకుంటారు, టాబ్లెట్స్ వాడితే నాకు కిడ్నీ ప్రాబ్లం రావడం కానివ్వండి, ఏదైనా గుండె ప్రాబ్లం రావడం కానీ అనుకుంటుంటాం. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ అండి. ద లేటెస్ట్ బీపీ మెడికేషన్స్ ప్రొటెక్ట్ బోత్ యువర్ హార్ట్ అండ్ కిడ్నీస్ ఫ్రమ్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్. అంటే ఏదైతే హై బ్లడ్ ప్రెషర్ మన కిడ్నీని కానీ మన హార్ట్ కానీ డ్యామేజ్ చేస్తుందో, the latest medications protect our body from those side effects. And also remember, బీపీ వచ్చినంత మాత్రం మీరు లైఫ్ టైం టాబ్లెట్స్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూర్ ఏబుల్ టు డూ ద ప్రాపర్ డైట్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, నేను ఇందాక ఏవైతే మనం మాట్లాడిన చేంజెస్ చేసినట్టయితే మనకి Yes. Yes. మెడికేషన్స్ వాడకుండా మనం హై బ్లడ్ ప్రెషర్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. మెడిసిన్స్ ఆర్ ఓన్లీ టు బి యూస్డ్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు వర్క్అవుట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ యర్ బీపీ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అయితే మనకి చాలా మందికి ద మోస్ట్ కామన్ గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఆఫ్ యూస్ ఫర్ హైపర్ ప్రెషర్ ఏస్ ఇన్హిబిటర్స్, ఏఆర్బీస్, కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ అండ్ డైరోటిక్స్. చాలా మంది తెలిసి ఉంటుంది, టెల్మిసార్టన్ కానివ్వండి, రామిప్రిల్ కానివ్వండి. దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్. ఇవన్నీ కూడా Yes, doctor. లేటెస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ విచ్ ప్రొవైడ్ అస్ గుడ్ అడ్వాంటేజ్. చాలా మంది Yes. ఏంటంటే Yes. ఓల్డర్ గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ వాడుతున్నారు. ఇట్స్ బెటర్ వి చేంజ్ ఆన్ టు ద న్యూయర్ గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ మోర్ బెనిఫిట్ ఫర్ అస్ దాన్ ద ఓల్డర్ గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్. Older group of drugs were meant only to control blood pressure, but the newer group of drugs, along with maintaining the blood pressure, they also protect our heart, kidneys, eyes, and all other major organs from the side effects of the blood high BP. నెవర్ స్కిప్ డోస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫీలింగ్ నార్మల్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. Yes. మేము టాబ్లెట్స్ రాసిస్తాము, వాళ్ళు 5-10 days వాడిన తర్వాత బీపీ విల్ స్లోలీ స్టార్ట్ కమింగ్ డౌన్ అండ్ దే వోంట్ ఫీల్ ఎనీ సిమ్టమ్స్. దే విల్ స్టార్ట్ స్కిప్పింగ్ ద టాబ్లెట్స్. 2 days ఒకసారి, 3 days Yes. ఒకసారి, వీక్లీ Yes. ట్వైస్ అట్లా చేసుకుంటుంటారు. అండ్ ద వర్స్ట్ థింగ్ ఇస్ దే డోంట్ గెట్ ఎనీ సిమ్టమ్స్. ద బీపీ is already high and it will cause them long term morbidity. And the final and the most important thing is combine medicines to the lifestyle changes. Never put medicines as the first line thing in hypertension control because it's never gonna work. ఏమవుతుందంటే మీకు చాలా మంది లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఫస్ట్ ఒక టాబ్లెట్ స్టార్ట్ చేస్తాం, దాని మీద నుంచి సెకండ్ టాబ్లెట్, దాని నుంచి థర్డ్ టాబ్లెట్, మల్టిపుల్ టాబ్లెట్ దే విల్ కీప్ ఆన్ యాడింగ్ బట్ ఇట్ విల్ నెవర్ స్టాప్. ఇట్స్ ఎ నెవర్ ఎండింగ్ లూప్. ఓన్లీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ క్యాన్ హెల్ప్ యూ, క్యాన్ ప్రొటెక్ట్ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు the worrisome thing is ఇప్పుడు మనకి 40 years 45 years లో హై బ్లడ్ ప్రెషర్ తో పేషెంట్స్ వస్తున్నారు. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ Yes. డైట్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, వాళ్ళు ఒక 5-10 years తర్వాత when they come to 55 years they have already utilized the maximum number of tablets and already 4-5 drug combination వాడిన తర్వాత there are no other drugs left for us to treat the high blood pressure. So always Yes. remember, Yes. diet and lifestyle are the only important things that can protect you. Medicines are just a part of the management and are never the first line drugs. The first line. Correct, doctor. Practical tips. ప్రాక్టికల్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఫర్ యువర్. అంటే మీకు బీపీ ఉన్నా కానివ్వండి, మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా బీపీ ఉన్నా కానివ్వండి, పేరెంట్స్కి ఎవరికైనా బీపీ ఉండి పిల్లలు ఎవరైనా భయపడుతున్నారండి, వాట్ ఆర్ ద ప్రాక్టికల్ టిప్స్ యూ కెన్ డూ ఫర్ యువర్ సెల్స్? దెర్ ఆర్ మెనీ యాక్టివిటీస్. వి అట్ ఓనస్ రోబోటిక్స్ హాస్పిటల్ వి ప్రొవైడ్ మెనీ మెటీరియల్స్ దట్ వుడ్ గైడ్ యూ త్రూ బీపీ కంట్రోల్. అంటే మీ బీపీ ట్రాకింగ్ Yes. ఎట్లా చేసుకోవచ్చు, మీరు ఎలా హౌ టు ఇన్కల్కేట్ గుడ్ హ్యాబిట్స్, హౌ టు మేక్ షూర్ దట్ యూర్ గోయింగ్ ఆన్ ద రైట్ పాత్. వీ హెల్ప్ యూ గైడ్ యూ త్రూ దట్ వన్స్. నేను రొటీన్గా చెప్తున్నాను, మేక్ షూర్ మెజర్ బీపీ కరెక్ట్లీ. హోమ్ మానిటర్ తీసుకోండి, ఇంట్లో మీరు చెక్ చేయండి, ఏం కాదు. Even if the home BP monitor is a bit faulty, maximum the difference we can get is 10 to 15 mm of mercury. That we can easily correlate with the manual BP apparatus and make sure that what is the true BP values that we are having. వాటితో పాటు రికార్డ్ రీడింగ్స్ కుదిరితే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఒక 7 days లాగా కనుక మీరు మెయింటైన్ చేసినట్టయితే we would be able to average out the BP values and come to a precise values what we are having. What about reduce salt, reduce weight, increase your physical activity, take medicines regularly, manage stress, sleep well. ఇవన్నీ మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే దట్ వుడ్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అస్ మేక్ హెల్తీ ఇండియా. అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, వీ హ్యావ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ గెటింగ్ ద బ్లడ్ టెస్ట్ డన్ వెరీ ఈజీలీ అట్ ద కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ అవర్ హోమ్. బయట దేశాల్లో వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లా కాకుండా వీ హ్యావ్ ద అడ్వాంటేజ్. Yes, మనం doctor. ఒక ఫోన్ కాల్ చేస్తాం అనుకోండి, 1 hour లో వాళ్ళు మన ఇంటికి వస్తారు, శాంపుల్ తీసుకుంటారు, ఈవినింగ్ నెక్స్ట్ డే 1 hour మనకి కరెక్ట్ రిపోర్ట్స్ ఇచ్చేస్తారు. యూటిలైజ్ దట్ Yes. Yes. ఆపర్చునిటీ. We are in a Yes. Yes. country Exactly. where health is very much affordable to us, not like Western countries where health is a luxury. We have preventive medicine care at our fingertips in our country at this moment. Utilize that one and build a proper. Yeah. Thank you so much, doctor, for that insightful presentation. We have received quite a few interesting questions from our audience, doctor. Let's take a few of them now. Doctor, let's start. Yeah, please. Doctor, the first question is that, doctor, can
hypertension be reversed completely with lifestyle changes? This is a very good question. Definitely true. గుర్తుపెట్టుకోండి, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ బ్రీఫ్. మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటే బీపీ, షుగర్, కొలెస్ట్రాల్, ఒబేసిటీ, ఈ నాలుగు కూడా దే ఆర్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ డిసీజ్. దే ఆర్ నాట్ సెపరేట్ డిసీజెస్. దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ట్యాండమ్. మీరు చూసినట్టయితే ఒక 20 years ఒక పేషెంట్ షుగర్ ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్లీ దే డెవలప్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్. సో ఈ బీపీ కానివ్వండి, షుగర్ కానివ్వండి, దే ఆర్ కంప్లీట్లీ రివర్సబుల్ విత్ డైట్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్. Yes. There is no need for you to use medications if you are able to properly control your diet and lifestyle and reverse the high blood pressure. It may take some time. Day one నుంచి మనం టాబ్లెట్స్ తీసేయాలని కానివ్వండి, but this is the Mm. if you take the proper journey, the destination is not far and you can definitely attain hypertension control. Yes, yes. Yeah, thank you, doctor. Next one is that is it true that stress alone can cause high blood pressure? ఎస్ దిస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నేను చాలా మంది అనుకో సార్, సార్ నేను డైట్ చాలా ఫాలో అవుతాను సార్, నేను చాలా స్ట్రిక్ట్ లైఫ్ స్టైల్ ఫాలో చేంజెస్ చేస్తాను, నేను వాకింగ్ చేస్తాను, అన్ని చేస్తాను, కానీ నాకు Mm. హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది సార్ అంటారు. సి, వెన్ Yes, యూ yes. సీ ఇట్ ప్రాపర్లీ, డైట్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్తో పాటు స్ట్రెస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీజన్. ఎవరైతే హైలీ స్ట్రెస్ఫుల్ జాబ్స్ అంటే ఓవర్ నైట్ వర్క్ చేయడం కానివ్వండి, లేదంటే నైట్ షిఫ్ట్స్ వర్క్ చేయడం కానివ్వండి, వీ హ్యావ్ సీన్ మెనీ యంగ్ ఇండివిజువల్స్ who come to us only second to the stress and lifestyle where they develop IBP. When we address the Yes. proper diet and lifestyle changes, they are able to control their BP and come back with diabetes also. So yes, yes, stress plays a very important role in causing high blood pressure. Yeah, yeah. That's nice one, doctor. Next one is that how often should one get their BP checked? Good question, Andy. There are no strict guidelines, there are no strict rules for it, but we advise them to based on their age. Less than 20 years ఉన్నారనుకోండి, we don't advise them to get their BP check. If more than 20 to Yes. 30 years మధ్యలో ఉంటే అట్లీస్ట్ 2 to 3 years ఒకసారి మీరు రొటీన్ గా చెక్ చేసుకుంటే మంచిది. 30 to 40 years Yes. అయితే ఎవ్రీ 1 to 2 years కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మోర్ దెన్ 40 years అట్లీస్ట్ ఇయర్లీ వన్స్ ఆర్ ఇయర్లీ ట్వైస్, అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ మేజర్ ఇష్యూ. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినా కానివ్వండి, మీకు బీపీ చెక్ చేసేస్తారు, ఆటోమేటిక్ బీపీ ఎవరెన్స్ కానివ్వండి, ఈవెన్ స్మాల్ క్లినిక్స్ ఆల్సో కానివ్వండి, వాళ్ళు మీకు చెక్ చేసేస్తారు. సో మోర్ దెన్ 40, అట్లీస్ట్ ఇయర్లీ వన్స్ యాన్యువల్ హెల్త్ చెకప్, అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఎవ్రీ 6 months ఒకసారి మీరు బీపీ చెక్ చేయించుకున్నా మంచిదే. బట్ ఫ్రీక్వెంట్గా బీపీ చెక్ చేయించడం అనేది ఇట్ ఆల్వేస్ యాడ్స్ మోర్ వాల్యూ, బికాస్ ద హయ్యర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్, ద మోర్ ద ప్రిసైజ్ ద బీపీ రికార్డింగ్స్ would be. Yeah, doctor. Thank you. That's nice one, really. So, last but not least, are there any early symptoms before it becomes severe? Unfortunately, no. బీపీని అందుకే మనం అనేది సైలెంట్ కిల్లర్, బికాస్ యూ హ్యావ్ నో సిమ్టమ్స్. యూ హ్యావ్ సీన్ మెనీ పేషెంట్స్ హూ హ్యావ్ కమ్ ఆన్ డెత్ బెడ్. అంటే వాళ్ళు బాగుంటారు, పడుకుంటారు, నెక్స్ట్ డే మనం నిద్ర లేవరు. నిద్ర లేచిన తర్వాత ఫ్రెష్ అప్ అవుతారు, నీళ్లు తాగి నేను కొంచెం అడ్డం పడతారు, పడుకుంటారు, దే నెవర్ వేక్. When they come back, we check their ECG, we check their 2D, we check their BP values. The records show that they are hypertensive since many years. వాళ్ళకి తెలియదు అంతే. They will come back only Yes. with a major event where Yes, yes, yes. they are suffering at a morbidity కానివ్వండి, mortality కానివ్వండి, which is very high with these illnesses. So the only bad thing is there is no symptoms. You have to get screened actively to prevent the complications. Thank you, doctor, for your clear explanations and practical advice. Thank you so much. Yeah, we will back soon with another informative session from Onus Robotic Hospitals. Until then, take care and stay healthy. This is your host, Sai Kiran, signing off. Stay safe, stay healthy.